రీసెంట్ గా ఇండియాలో అంబానీ మ్యారేజ్ అరౌండ్ 6,000 crores పెట్టి మ్యారేజ్ చేస్తున్నాడు. సో ఈవెన్ అమెరికన్ లో కూడా చాలా మంది మాట్లాడుకుంటున్నారు ఆ మ్యారేజ్ గురించి. Ambani wedding was more like a status wedding, I would say. It is beautiful. What for them, for that level, it was amazing. మన ఇండియన్ వెడ్డింగ్స్ అయితే ఎక్కువగా ఫైర్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇక జస్ట్ చిన్న ఫైర్ చపాతీ కాలుస్తున్నప్పుడే అలారమ్స్ మోగి ఫైర్ We cannot just go and do whatever we want, like for our Indian culture. మల్టిపుల్ వెండర్స్ తో డీల్ చేస్తుంటారు కదా. Do you have any bad experience with any specific vendor? So far I haven't hit that any time. మ్యారేజ్ అంటే ప్రొసీజర్ చాలా డిఫరెంట్ ఉంటుంది. Culture differences are that is the most important thing in wedding. ఇటాలియన్ వాళ్ళు వచ్చి ఇక్కడ సెటిల్ అయిన వాళ్ళు ఉన్నారు. సో వాళ్ళు ఇటాలియన్ మోడల్లో చేయాలి అనుకుంటున్నారు, ఇటాలియన్ అమెరికన్ మోడల్లో చేయాలి అనుకుంటున్నారు. I understand their wedding cultures and try to incorporate some features. ఇండియాలో మ్యారేజ్ అనగానే మంచి ధూమ్ ధామ్, ఇక్కడ ఏంటంటే అన్ని పర్మిషన్స్. ఆ సేమ్ ఇండియన్ ఫీల్ వెడ్డింగ్ ఫీల్ ఇక్కడ యూఎస్ తీసుకురావడం పాసిబిలిటీ ఉందా అసలు? 100% you can do that. అరుణ ఈవెంట్స్ ఎంత ఇన్వెస్ట్మెంట్ స్టార్ట్ చేశారు? 0. Hi ma'am. Hi Charan. So how are you? Very good. How are you? Yeah, బాగున్నాను. Yeah. Thanks for giving you time. So time ఇచ్చినందుకు చాలా థ్యాంక్ యూ. Thank you for giving me a chance to speak about events and planning. That's amazing. Thanks. సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్, నేను ఫస్ట్ మీ గురించి విన్నప్పుడు ఫస్ట్ షాక్ అయ్యాను అనమాట. సో బేసికల్గా ఎందుకంటే యుఎస్లో వచ్చి అది మన తెలుగు అమ్మాయి వచ్చి ఇక్కడికి వచ్చి జనరల్గా H4 ఆర్ H4EAD వచ్చిన వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, ఐటీకి వెళ్తారు ఆర్ ఎనీ హౌసింగ్ బ్రోకరేజ్ వెళ్తారు ఏదైనా బిజినెస్ ఉంది అంటే. సో ఈవెంట్ మేనేజ్మెంట్ అనగానే నాకు ఫస్ట్ షాక్ అయ్యాను, అరే మన తెలుగు అమ్మాయి వచ్చి యూఎస్లో ఈవెంట్ మేనేజ్మెంట్, అదట్టు ఇంత పెద్ద కంపెనీ నడుపుతున్నారు అంటే. సో నాకు ఫస్ట్ మిమ్మల్ని మాట్లాడాలని చాలా ఎంతూజియాజం కలిగింది నాకు. సో అలా సో మీకు అసలు ఈవెంట్ మేనేజ్మెంట్ స్టార్ట్ చేయాలని వాట్స్ ద ట్రిగరింగ్ పాయింట్? ఏ రోజు అనిపించింది మీకు ఈవెంట్ మేనేజ్మెంట్ స్టార్ట్ చేయాలని? అది యుఎస్ వచ్చిన తర్వాత ఈ కల్చర్లో ఇక్కడ ఇండియన్స్ మీరు వచ్చినప్పుడు నాకు తెలిసి చాలా తక్కువ మంది ఉండుంటారు. సో ఆ టైంలో ఈవెంట్ మేనేజ్మెంట్ స్టార్ట్ చేయాలి అంటే రిస్క్ అనిపించలేదా? సో వాట్స్ యువర్ ట్రిగరింగ్ పాయింట్? So I also came here as a H1. Oh, okay. Yes. So that's a big thing. Nobody knows that. I came here as a H1 and wanted to work in IT only. And dan tarvata I came here after got married, came here in 2000 sometime. Then we started moving out, going to places, just attending events, mandir, temple events. Anni chustu I saw my people and mana Indians, it was like, it is not the same Indians who we see in India. Celebrity, parties, akkada chesedi ikkada ledu. So I said, okay, I need my people to have fun the same way how they're living in India. And I started doing this whole event planning thing. And I said, I should also do something different from what everyone is doing. I always had that wish. Eప్పుడు start చేశారు మేడం? I started right away 2000 volunteering. Okay. So in temples and small, Indian association, akranta I started like chinna decorations. Allah start chesina. Okay. So, but there's a big difference between decoration and event planning. So that's how it started. Okay. So మీకు ఇండియాలో మీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటంటే బేసిక్గా మీరు మీ ఫ్యామిలీ ఈవెంట్ మేనేజ్మెంట్ లో ఉన్నారా? ఆర్ ఇఫ్ యూ కెన్ టాక్ అబౌట్ యువర్ పేరెంట్స్, మీ పేరెంట్స్ గురించి అన్న చెప్పు. మీరు ఎక్కడి నుండి, ఏ ఊరు? So I'm basically from Secunderabad, and my parents, my dad or my mom is always partying, and we intlo eppudu family gatherings untundi, pedda family madi. So that is another one reason why I didn't want to be alone here. And my father was always encouraging me, saying, do what you feel like. Be famous, do things what you like, and then you will achieve what you want. So we came here, got married. Wasn't planning to come to America at all. Wanted to stay in India, but life brought me here. Marriage and all that. So I have to do what I have to do when I come to America. So I did that. That's how I came. Okay. India lo Secunderabad. So town, Secunderabad city. Yeah. Okay. Yeah. So and then Aruna Events అనేది ఎగ్జాక్ట్ గా ప్రాపర్ కార్పొరేషన్ అండ్ ప్రాపర్ స్ట్రక్చర్డ్ గా ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తున్నారు? That after I got my citizenship here. అది ఒక 2010
ఓకే. Yeah, about 10 years it took for me to completely develop. 2010 అంటే చాలా తక్కువ మంది ఇండియన్స్ ఉంటారు ఇక్కడ మోస్ట్లీ మన Yeah, unnaru. There is a same amount of Indians who are there now. That market crash in 2008 lo market crash the and IT then crash. it started so that's booming. when everybody started coming here. But it was nice, the way the Indians were coming here, the way they were settling here. It was nice to see that. And the support, because of Indians, we have so much support ikkada. Indians were less, but that's when it was booming. A lot of Indians were coming here, and we started, everywhere we used to go, we saw a lot more Indians. So it was a feel good, that when I came here, it was nobody. 2000 I came here, and then 2010 when I actually started the events company, there's a big difference from that 10 years gap. So it was good to see that. Yeah. So 2010 lo start chesarante, that's very, you have around 14 years of experience right now. Yeah. So You can say 2002 I was doing a lot of things. 2000 lo kuda, like I wasn't sitting quiet. Okay. Intlo pani chestanu, and then we'll take care of the child, and then family work and work, IT work, and then come back home, and then go mingle with a lot of people, do volunteer work. I joined volunteer is okay to do, so that is so important. And I went and joined a lot of small event planning companies. I helped them, not joined them, like helped them. volunteering, set up chesedi and watch them. I learned watching them for 10 years. That's what I did. How it's done here. So మీరు 2010 లో ప్రాపర్ గా కంపెనీ స్టార్ట్ చేసి చేద్దాం అన్నప్పుడు, సో ఈవెంట్ మేనేజ్మెంట్ మనం స్టార్ట్ చేయగానే మనకి ఎవరు వచ్చి కాంట్రాక్ట్స్ ఇవ్వరు కదా. సో బేసికల్ గా మీరు ఇనిషియల్ గా ఏమన్నా స్ట్రగుల్స్ ఫేస్ చేశారా, ఆర్ మీ ఆ ఇంటర్న్షిప్ పీరియడ్ హెల్ప్ చేసిందా మీకు? Internship period helped me a lot. And word of mouth, I still do a lot of word of mouth. Marketing is not my thing. So Nizanga people, one person said it's nice to work with her, and people just started wanted to work with me more. And the best part is I think na language, Telugu, Hindi, because I'm coming from Hyderabad, Secunderabad, Telugu, Hindi, Tamil, all that languages మాట్లాడేస్తే, I mean, it's easy for people to understand. A comfort level ఉంటుంది. So I did lot of multicultural events. So only word of mouth. మొత్తం word of mouth. Zero marketing, honestly. Okay. Yeah, because appudu internet, no social media when I came. So nothing, no marketing, completely word of mouth. So ఇంకొకటి, అరుణ ఈవెంట్స్ ఎంత ఇన్వెస్ట్మెంట్ తో స్టార్ట్ చేశారు? Zero. So that's my policy. Don't invest props anything. or anything. Nothing. Okay. Nothing. సో ఇప్పుడు జనరల్ గా ఎవరైనా కొత్తగా స్టార్ట్ చేయాలంటే, ఇప్పుడు ఈ మన వాళ్ళందరూ వచ్చి ఇక్కడ హౌసెస్ కొంటున్నారు. హౌసెస్ ఫంక్షన్స్ కూడా బాగా గ్రాండ్ గా చేస్తున్నారు ఈ మధ్య. సో ఎవరైనా కొత్తగా అలాంటి స్టార్ట్ చేయాలంటే హౌ మచ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ దే వాంట్? ఐ మీన్ అప్రాక్సిమేట్ గా ఎంత ఈవెంట్ అంటే ఎంత బడ్జెట్? అంటే ఈవెంట్ కి ఆ ప్రాప్స్ కొనడానికి, సో ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టి స్టార్ట్ చేయాలి అనుకుంటే ఎంత ఇన్వెస్ట్మెంట్ అవసరం ఉంటుంది? అంటే how I did was నేను ఇన్వెస్ట్ ఏం చేయలే. Materials and all that is, again, we are confusing between decoration and event management. Event management, you really need you don't need any decorations. There are lots of decorators that I work with. There are lots of just like photographers, videographers, we have decorators also, beautiful ones who do it like small shops. We go mix with a lot of people, we meet them, and then we work with them. And I am an event planner, so I coordinate all those people, bring that event together. Cost wise ante, if you're thinking really no cost, it's you as a person. So it's your experience and it's your personality that you bring through. Okay. Yeah. So అంటే జనరల్ గా మీరు ఈవెంట్ ఏమన్నా కండక్ట్ చేస్తే, ఆర్ ఎనీ మ్యారేజ్ ఈవెంట్ హియర్, ఎంత ఛార్జ్ చేస్తారంటే బేసికల్ గా ఎంత ఛార్జ్ చేస్తారు? అండ్ దెన్ ఇప్పటి వరకు ఎంత బిజినెస్ చేశారో చెప్తే ఇట్ వుడ్ బి ఏ గ్రేట్ ఇన్స్పిరేషన్. So many weddings, I did so many in a year, at least 5 to 6. Off late I'm doing at least 5 to 6. I stick to that only because I want to focus on my family and all that. I just work hard, and I just, whatever comes is come. Every year is different. Okay. And how it comes is I just work for it, and I do not, honestly, personally, I am not focused on what's coming in as money. It's more about
what work I deliver. So I am not particular about how much to charge. I don't stick with a certain price. For example, I'll tell you, I have a client who wants to get married, but she's not financially capable of getting married. So I do it. Okay. I do it for her. I go in, I do the whole event for her. I don't charge her anything. Okay. So it's up to me. It's very personal. Not everybody does that business wise, but it's very personal for me, that because I'm so passionate about events and I want people to be happy of the outcome. So honestly, I just do it for them, for their joy. So just to see that smile. Adi నాకు పెద్ద ప్రైస్. వింటుంటే చాలా బాగుంది. ఎందుకంటే యుఎస్ లో ఇక్కడ నుండి జస్ట్ రైడ్ ఇక్కడ నుండి అక్కడికి డ్రాప్ చేయాలంటేనే దే విల్ చార్జ్ అరౌండ్ $10 to $15, రైట్? అలాంటిది మీరు పెళ్లిళ్ళు ఫ్రీగా చేస్తున్నారంటే it's really amazing. It's me kada, like of course they have to spend for all the other things. So appudu na fee very pay chesi, then that goes extra for them. So it's okay once in a while if the bride wants it so badly, and I know her background and I know she cannot afford that much. So the people are very honest with me and I am very honest with them. మ్యామ్ ఇక్కడ ఎలాంటి టైప్ ఆఫ్ క్లయింట్స్ ఉంటారంటే దేశీ క్లయింట్స్ కే చేస్తారా మీరు, ఈవెన్ అమెరికన్ క్లయింట్స్ కూడా చేస్తారా? American clients unnaru mostly, and I focus more on multicultural. Okay. So American Indian wedding, that's become my new niche ippudu. Andaru they're getting married like mixed culture, which is amazing. So I feel that's my personal thing. American cultures weddings ekko chestanu. Okay. Indian weddings more multicultural. Okay. So mixed weddings. And it's a lot of fun doing that. Okay. So జనరల్ గా మనకి తెలుగు స్టేట్స్ లో కూడా మ్యారేజ్ అంటే ప్రొసీజర్ చాలా డిఫరెంట్ ఉంటుంది. ఆంధ్ర తెలంగాణ అంతవరకు ఎందుకు, సో ఈవెన్ ఆంధ్రాలో కూడా కృష్ణా జిల్లాలో ఒకలాగా ఉంటుంది, ఈస్ట్ వెస్ట్ గోదావరిలో ఒకలాగా ఉంటుంది, అండ్ దెన్ ఖమ్మంలో ఒకలాగా ఉంటుంది. సో అలాంటిది మీరు హోల్ ఇండియా తీసుకుంటే స్టేట్ డిఫరెంట్ కల్చర్ ఉంటుంది, డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ప్రొసీజర్స్ ఉంటాయి. సో American it's so important. I understand what you're saying totally. Our culture differences are, that is the most important thing in weddings, and వాళ్ళ కల్చర్స్ మిక్స్ చేసేది, that is more important నాకు, and I feel very comfortable doing that of late, because ఈ వీళ్ళ కల్చర్ and American culture mix చేయాలంటే it's not easy, but I've learned that over my experience. And to bring an event together, and that joy that I see in every client, oh my God, Meeru, we did something that they wanted. Ante veela culture, all the rituals, mana Telugu rituals avanni untai, we have to understand that, and then bring that and incorporate it with the American culture. A 1 hour gap lo our rituals, main ముహూర్తం time lo we have to mix all that. So ఆ డిజైన్ చేసి అది వాళ్ళతో మాట్లాడి అండర్స్టాండ్ చేసుకొని to put that together is amazing feeling. So that's why I'm doing this here in America, to bring all the cultures together. It's really amazing feeling. Telugu weddings అంటే మనకి ఐడియా ఉంటుంది, or something. Let's have an example. Italian వాళ్ళు వచ్చి ఇక్కడ సెటిల్ అయిన వాళ్ళు ఉన్నారు. సో వాళ్ళు ఇటాలియన్ మోడల్లో చేయాలి అనుకుంటున్నారు, ఇటాలియన్ కమ్ అమెరికన్ మోడల్లో చేయాలి అనుకుంటున్నారు. అప్పుడు మీరు చేసే హోంవర్క్ ఎలా ఉంటుంది? అంటే I understand, I do a full research on both their cultures and వాళ్ళ wedding cultures. Okay. Not like full deep culture, I don't go, but I understand their wedding cultures and try to incorporate some features, and I sit వాళ్ళతో మాట్లాడతాను, like వాళ్ళ family, వాళ్ళ parents. Most of the bride and grooms nowadays prefer their own weddings. Malli they want their parents to be involved. So while they matladi, we understand their culture and what they actually feel good about involving in their wedding. So we try to make sure all those small details are there. Details are so important. So we make sure all those small moments are there in that wedding. So Punjabi, Italian, I've done a Persian, Gujarati wedding. Okay. I've done Italian, Indian, and I've done Norwegian and Italian combination. So it's just amazing. The feeling is just amazing. You have no idea. So it's not about business or anything. The accomplishment that we get out of that. So ఈ చేయాలంటే చాలా కల్చర్స్ గురించి నేర్చుకోవాలని ఇంట్రెస్ట్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. Yeah.
And then while culture taginattu we have to behave also kada. Like we cannot just say, oh, I'm an event planner. Attitude, no. You have to be super humble, get down with them. Walton kusoni, we have to understand their culture. It's a big learning for me to mix with so many people. We become like a family. ఓకే. Honestly. సో యా, అదర్ స్టేట్స్ తీసేస్తే మన తెలుగు స్టేట్స్, మన ఇండియన్ వెడ్డింగ్స్ అయితే ఎక్కువగా ఫైర్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ జస్ట్ చిన్న ఫైర్, చపాతీ కాలుస్తున్నప్పుడే అలారమ్స్ మోగి ఫైర్ సో వెదర్ కండిషన్స్ కానీ ఇలాంటివన్నీ ఎలా హ్యాండిల్ చేస్తుంటారు ఈవెంట్ బయట అవుట్ సైడ్ ఈవెంట్ చేసేటప్పుడు? Yeah, outside events, it is a task. We have to stick with beta venues. It is a huge task. We cannot just go and do whatever we want, like for our Indian culture. Lot of restrictions. We have to discuss with them. We have to negotiate with the venues. There's an extra charge for every single thing in the venues. So my clients should be able to afford that. So they are disappointed most of the time when they go not able to do this. So I come in as a planner. Sometimes it's my network that I have with people, the mixing. While అన్ని తెలిసిన వెన్యూస్ దే నో అరుణ చూసుకుంటుందని, లైక్ ఇప్పుడు ఫైర్ ఉంటే ఎక్సెస్ గా చేయకుండా కరెక్ట్ గా చేస్తుందని దే నో. సో ఇట్స్ ఓకే. తెలిసిన వెన్యూస్, నాతో పనిచేసిన వాళ్ళు, అండ్ ఐ హ్యావ్ అ గుడ్ రిలేషన్షిప్ విత్ దెమ్, సో దే అండర్స్టాండ్. బట్ న్యూయర్ వెన్యూస్, నౌ డేస్ సో మెనీ న్యూ వెన్యూస్ ఆర్ కమింగ్ and they don't allow. And this is a venue actually. Yeah, దీని గురించి కూడా ఒక స్పెషల్ క్వశ్చన్, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అదే. Yeah, I bought this because of that. సో యా, ఈ వెన్యూ చూసినప్పుడు చాలా బాగుంది. సో ఈవెన్ ఇందా మీరు చూపించినట్టు ఇండియన్ వెడ్డింగ్స్ కి సూట్ అయ్యేటట్టు స్టేజెస్ అన్ని వేస్తున్నారు, ఈస్ట్ ఫేసింగ్, ప్రాపర్ గా ఈస్ట్ ఫేసింగ్. సో ఇఫ్ యూ కెన్ టాక్ అబౌట్ దిస్ వెన్యూ, ఎంత అయింది, ఎంత కొన్నారు చెప్తే, or how much you spend and ఎందుకు కొన్నారు? With the spending and buying the place and all that, there is a cost, I'll tell you in the end. But most important was I bought this mainly, this is my dream to do weddings for Indian people. And I wanted my people living here to have that comfort of having events, enjoying their moments, special moments with no restrictions. Avani chesenike we need a nice space. And ఈ స్పేస్ నాకు చాలా నచ్చింది. I saw this place and I've been looking, కాలిఫోర్నియాలో చూసినాను, అట్లాంటాలో చూసినాను, everywhere. But this is close to home and people in Minnesota definitely need a place. So I said, let me pick this place, and it's outdoor and indoor. So ఎలానా చేసుకోవచ్చు, whatever they want, they can have fun, and they can accommodate about 400 people here. So come enjoy and take this is your space. Mandapam laka in India, you know, like that. I wanted to do that for them. Okay. So ఎంత కొన్నారు చెప్పలే? Bought it for $1.5 million. Okay. And I spent almost $500,000 more to make sure it is comfortable for our Indian style wedding, like a walkway and east facing stage petti. Because east facing is such a big thing on Indian culture law. Wedding has to go in that facing. Even if you do any pujas, east facing is such a big thing. So I built a stage there to make sure the sun is shining on them while the wedding happens. సో just freedom. మనకి తెలుగులో ఇల్లు కట్టి చూడు, పెళ్లి చేసి చూడు అంటారు. సో పెళ్లి చేసి చూడు అంటే వెన్యూ కొని చూడు, ఇల్లు కట్టి చూడు, పెళ్లి చేసి చూడు అంటారు. అలాంటప్పుడు ఒక పెళ్లి చేయాలంటే you need to talk about multiple vendors తో మాట్లాడాలి. ఆ vendors false promises చేస్తారు, టైం కి రారు. సో ఇక్కడ కూడా సేమ్ అలానే ఉంటుందా? ఇక్కడ కూడా మోస్ట్లీ మీరు దేశీ వెండర్స్ ఎవరైనా ఉన్నారు, ఆర్ అమెరికన్ ఫ్లవర్స్? ఎందుకంటే మనకి ఇండియాలో కొన్ని ఇండియన్ ఫ్లవర్స్, బంతి పూలు ఆర్ మల్లె పూలు అంటుంటారు కదా, సో అవన్నీ ఇక్కడ దొరకవు కదా. సో అవన్నీ ఎలా వర్కౌట్ చేసుకుంటారు? అన్ని వస్తాయి. there is nothing that is not possible in America. Here that is my goal, to make sure there are a lot of people from India who bring things for us here. Okay. There are a lot of people in New York, New Jersey. We can ship them to Minnesota too. Okay. There are some people in Minnesota itself that our network is very important. Knowing all those people, it comes from experience. Knowing, mixing, mingling with people. We do photographer kani. Andar Indians unnaru and Americans unnaru. Okay. Americans that I have worked with, they are so comfortable with the Indian culture and they love shooting Indian culture. Say the videographers and photographers, they understand what photo needs to be taken. Okay. So we sit down, talk,
comfortably with, again, all those people. I make sure they all come together. Vachi kusoni family ton maatladali, understand chesko aa event roju. And timing ekkadaina undi, like timing ton vachedi avani. That is what my job is, to make sure, be nice to them. Yeah. So yeah, multiple vendors to deal చేస్తుంటారు కాబట్టి do you have any bad experience with any specific vendor? ఈ సిచ్యువేషన్ నన్ను చాలా గిల్ట్ చేసింది క్లయింట్ దగ్గర అనేది అలాంటి వెండర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏమైనా ఉందా? So far I haven't hit that any time, because I'm running like a mad person through the event, making sure if the client will not know what's going on behind the scene, the vendors will not know what's going on. The homework that I do as a planner is a lot. So వాళ్ళతో మాట్లాడేది, follow up చేసేది, it's 1 year project, right? So before 1 year they start working on, we book the vendors. 1 year నుంచి our event రోజు వరకు you have to keep in touch with them, keep them happy, and make sure they are doing all their homework right. They are doing all their meetings right. So there's a lot of work. So keep all that in track, our vendor communication avani. Okay. Client experience దగ్గరికి వస్తే ఏదైనా మీకు బెటర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నాయా, వరస్ట్ ఎక్స్పీరియన్సెస్? ఇఫ్ యూ కెన్ షేర్ ఎనీ ఎగ్జాంపుల్. ఏదైనా ఈ క్లయింట్ తో నాకు మంచి గుడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది, ఆర్ ఈ క్లయింట్ తో నాకు బ్యాడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది అని, ఇఫ్ యూ కెన్ Client tone, I've never had any bad experience, honestly. I can say there are some restless brides sometimes. That is always there, because they are restless not because of the event, a panic moment of that they are going into a new life, a new family, our tension. So I'm mostly a counselor for the bride. Most of the brides sit down, talk with me for a long time, and they calm down. A calmness rado. So most of the brides are getting all restless. They panic. Oh my God, will they come on time? Will this person come on time? Appudu planner comes in and she takes care of everything. Like calming the bride is very important. She should be happy. I'm happy ledante mottam event is a mess. So we make sure she's very happy and taken care, that we are there to support her. Em tappu kaadu. అని. సో ఫోటోగ్రాఫర్స్ వీళ్ళందరూ ఇక్కడ దేశీ వాళ్ళు ఉన్నారు ఇంక స్టిల్? Yeah, Desis are there. A lot of Desis are there. Professionals are there. Okay. There are a lot of other people who also do photography. We have to be very careful picking them. ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఫ్యామిలీ ఉంటుంది, they want to show up. So I like to work with them, but our discipline, like I told from the beginning, this industry is all about discipline, punctuality. You have to, there are certain behaviors that you have to carry as an Indian. So you cannot just do whatever we do in India. Just throw things here, drop off food there and just go walk away. You want to make it look nice, so everybody's happy. So yeah, మీరు అమెరికన్ మ్యారేజెస్ కూడా చేస్తున్నారు కాబట్టి, సో ఎవరైనా ఈ వీడియో చూసే వాళ్ళకి ఎవరికైనా మీరు కంపారిజన్ లాగా ఒక ఇండియన్ మ్యారేజ్ ఆర్ అమెరికన్ మ్యారేజ్, సో డిఫరెంట్ ఏంటి అసలు? అంటే ఇండియన్ మ్యారేజ్ ఎలా ఉంటుంది, అమెరికన్ మ్యారేజ్ ఎలా ఉంటుంది, ఆర్ ఎనీ అమెరికన్స్ ఇండియన్ కల్చర్ లో నాకు మ్యారేజ్ చేయమని మిమ్మల్ని ఎప్పుడైనా అడిగారా, మీరు చేశారా, అండ్ హౌ వాళ్ళ రియాక్షన్ ఎలా ఉంటుంది? Nice. So all the weddings I've done is a mixed culture, like I said, most of them. So very few events are the same culture. What we do in Indian weddings is the American brides who come and want to know the culture of Indian weddings, they love Indian culture. They want to do every ritual involved in that culture. Adi raval wal event lo undalani, they want to incorporate it. I love that about our Indian culture and how they welcome us into the culture. So I enjoy doing that. Okay. ఎవరైనా ఉన్నారా మీకు స్పెసిఫిక్ క్లయింట్, అమెరికన్ క్లయింట్ ఇండియన్ మోడల్ లో వెడ్డింగ్ చేసుకున్న వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా? All of them. I mean, all of the brides that I've had so far is American brides. I have Indian brides too, but the American brides have always wanted Indian culture fully incorporate చేస్తారు. Okay. A family undali, parents undali, while dressing also they wear Indian clothes. So they want to look exactly like the Indian family that they're going into. So it's very beautiful to see that. Okay. So ఇక్కడ మ్యారేజెస్ చేసుకునేటప్పుడు అమెరికన్స్ ఇండియన్ మోడల్ లో చేయాలనుకున్నప్పుడు వాళ్ళు చీరలు కట్టుకోవటం, మనలాగే సేమ్ జ్యువెలరీ ఎవ్రీథింగ్ వేసుకుంటారు? They wear everything like us. Okay. That's what I told you. Like, because you're going to an Indian family, they want her family to dress up, jewelry, bangles,
పువ్వులు పెట్టుకుంటారు hair లో, and sari has to be perfect like మన Indian style లో, like South Indian style లో వేసుకోవాలి, like all the pleats and all that has to be perfect, no half gagra, half modern, అది ఉన్నాయి, అలా చేసి ఉన్నాను. కానీ most of the brides like South Indian అంటే they want to look very cultural and South Indian. That's very sweet how they accept us, ఓకే. the culture. సో రీసెంట్ గా ఇండియాలో అంబానీ మ్యారేజ్ అరౌండ్ 6,000 crores పెట్టి మ్యారేజ్ చేస్తున్నాడు. సో ఈవెన్ అమెరికన్ లో కూడా చాలా మంది మాట్లాడుకుంటున్నారు ఆ మ్యారేజ్ గురించి. మీరు మోస్ట్ ఎక్స్పెన్సివ్ మ్యారేజ్ ఏం చేస్తున్నారు, మోస్ట్ ఎక్స్పెన్సివ్ ఈవెంట్? Not up to the Ambani level, definitely, but I can do it. I have a dream. I have big dreams. Andaru should dream big, and it's Ambani wedding was more like a status wedding, I would say. It is beautiful. What for them, for that level, it was amazing. Ikkada mana level ko in America, it's more personal. It's more about mixing the cultures, gathering the family together. It's more about that. And it's more about how the bride feels, how the groom feels. Our family comes together, mingling of the family. All that is so important here. And they don't focus too much on decor and main memories cover చేసిన ఫోటోగ్రాఫర్, DJ, music, enjoy the party, అవన్నీ ఉంటాయి, ఫుడ్ ఉంటుంది, అన్నీ ఉంటుంది. బట్ in a level that the family is involved more than actually showing off to the world or the status. Or there are events like that too. I've done that too. The biggest event I've done here was $500,000. ఓకే. That was a beautiful event, and they elaborate. There's a limit for elaborate, like flower ways nunchi, DJ music, lighting nunchi, food presentation, what food items. Avanni, there's lots of details kada wedding lo, and what clothing they wear, the bride and groom and the family. So all that costs a lot of money. So everything can be done in a smaller scale. Same thing in a bigger scale. ఓకే. మీరు ఎంత బడ్జెట్ తో స్టార్ట్ చేస్తారు? మినిమం $10,000 ఉన్న క్లయింట్స్ ని హ్యాండిల్ చేస్తారు, ఆర్ వాట్స్ యువర్ మినిమం బడ్జెట్? There's no really minimum budget. It's about what the bride wants, the groom wants, what the family wants, the client wants. ఓకే. We work with సో that. ఈ మధ్య డెస్టినేషన్ ఈవెంట్స్ అనేది, డెస్టినేషన్ వెడ్డింగ్స్ చాలా పాపులర్ అవుతుంది. Yeah. సో ఈవెన్ మూవీ సెలబ్రిటీస్ కూడా ఇక్కడికి వచ్చి ఈవెంట్స్ చేస్తున్నారు. మీకు ఏమన్నా విషయం ఉందా? ఏదైనా సెలబ్రిటీస్ తో వర్క్ చేశారా? వాళ్ళు వస్తే హ్యాపీలీ చేస్తాను. Honestly, it's a dream kada. It's for everybody to do a celebrity event, and I'm pretty close. I feel I'm ready for it. But again, since I don't market myself as much, I don't know if people know me as much. But when I do the work for them, I know I will do an amazing job. That without fail, I will do an amazing job, I feel, because out of the experience that I've gained so far and working with so many different people, I would love to do something like that. That's a dream. ఓకే. Celebrity event. Chesaru, there are people who do destination events. మీకు ఏమైనా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది? ఏదైనా ఎనీ స్పెసిఫిక్ ఎగ్జాంపుల్? Ante, I've done events locally. You could say destination if people from Minnesota want to get married in Dallas. That's also a destination, a different location. So I've done that. I've done one in Dallas. I've done one in Atlanta. ఓకే. And Augusta and Yokourlo. I don't know how they found me, word of mouth, Tamil people. And they just saw my name somewhere and they wanted a Tamil Indian, South Indian, Telugu, that kind of a person to come take care of the event, because they thought I will understand their culture better. And definitely they needed one. So early morning we went on a flight and we did the whole event, 2 days only. We did the whole event, put it together. Ikkad nunchi I managed all the vendors until the day of. ఇప్పుడు వెండర్స్ డెస్టినేషన్ వెడ్డింగ్ లో వెండర్స్ అక్కడ ఉన్న వాళ్ళని హైర్ చేస్తారు. ఓకే. అక్కడనే పిక్ చేస్తాం, అక్కడనే రిక్రూట్ చేస్తాం. We talk to all the details and then we have to pick the right ones. So pick chesi, then we all make sure again follow-ups. Keep following up until the day of. మళ్ళీ ఆ రోజు వెళ్ళి we put everyone together. We make sure they all are there
for one meeting. Mali we take care of the whole సో event. ఇందాక మీరు చెప్పినట్టు వర్డ్ ఆఫ్ మౌత్ వల్ల మీకు మల్టిపుల్ క్లయింట్స్ వస్తున్నప్పుడు నాకేమనిపిస్తుందంటే, సో ఒక ఫ్యూ పీపుల్ ఇక్కడికి వచ్చారు ఈవెంట్, సో వాళ్ళు మీరు చేసిన ఈవెంట్ బాగా నచ్చింది. సో ఇంకొక అమ్మాయి ఎవరైనా అబ్బాయి కానీ వాళ్ళ వెడ్డింగ్కి అగైన్ మిమ్మల్ని హైర్ చేయాలనుకుంటున్నారు, కానీ వాళ్ళకి సేమ్ ఈ మోడల్లో వద్దు అనుకుంటారు, ఎందుకంటే వాళ్ళకి మళ్ళీ సమ్ యూనిక్ స్టైల్ కావాలి వాళ్ళకి. Yeah. సో ప్రతిసారి యూనిక్ స్టైల్, ఎందుకంటే రిఫరల్ మార్కెటింగ్ అన్నప్పుడు Nice సేమ్ question. ప్రతి ఒక్కరికి యూనిక్ ఉండాలి, వాళ్ళు చూసింది ఏది ఉండకూడదు అని అనుకుంటూ ఉంటారు. సో Yeah. ఇలాంటి ఛాలెంజ్ హ్యాండిల్ చేస్తారు. No, it's very important, and that's my thing. None of my weddings have been the same. Every event has been different. Every style, decor, anni different unde every time. So that's my thing. I only listen to what the client wants, and I just do what she wants back to her. So it's basically the client. I'm a wish, I'm a dream, I'm a vision. Avanni nen life, I bring life to it. So daniki I need connections with vendors, a location, avanni nen anni pick chesi amaki ichestanu. A vision undali, and that's the experience that's coming for me, that I did. I'm able to do it. ఈ ఈవెంట్ మేనేజ్మెంట్ లో టిపికల్ గా మార్జిన్స్ ఎలా ఉంటాయి మ్యామ్? సో అరౌండ్ ఇప్పుడు మీరు ఒక 100K చార్జ్ చేశారు అనుకోండి క్లయింట్ దగ్గర నుండి, ఇంక్లూడింగ్ ఆల్ వెండర్ కాస్ట్. సో ఎగ్జాక్ట్ గా ఎంత పర్సంటేజ్ ఉంటుంది అంటే ప్రాఫిట్ మార్జిన్? With usually people do make 30-50% margin. Okay. It does not work with me that way, because again I work with the client's budget. If she has a $10,000 budget, I'm happy to do it for her within that 10,000. I'll find the right people for her $10,000 budget. Okay. And if it's a $500,000 budget and then they say splurge, go for it, Aruna. Yeah, I'm happy to do it because I have the right vendors for that too. So I'll put the right people to that. సో ఒక ఈవెంట్ స్టార్ట్ చేయాలంటే పెళ్లి కానీ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఫంక్షన్, బర్త్డే ఫంక్షన్స్ ఆర్ గ్రాండ్ గా ఇవ్వాలి అనుకున్నప్పుడు, సో ఎన్ని డేస్ అహెడ్ మీరు ప్లానింగ్ స్టార్ట్ చేస్తారు? అంటే 1 year almost. You believe it or not, that 1 year works wonders. Okay. Because our time, our gap, our space, our bride go or our family go, because they are also doing వాళ్ళ own things ఇంట్లో. సో వాళ్ళ ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి, వాళ్ళ బర్త్డే పార్టీస్ మళ్ళీ మర్చిపోతారు, మళ్ళీ ఆ స్లాక్ ఉంటుంది, మళ్ళీ మీటింగ్స్ ఉంటాయి అన్ని vendors తోనే. సో యూ హ్యావ్ టు కమ్ అకార్డింగ్లీ టు దాట్. సో 1 year డెఫినెట్ అవుతుంది. 1 year ముందే For a wedding. Okay. Yeah. I have put, birthday parties avanni, I've put them together in 2 weeks time. So birthday party is easy. Mali venue dorkedi is a difficult thing. If they have the venue ready, then it's 2 weeks. But otherwise, to find the venue and then find the photographer, right vendors for the whole package of the pelli, you need a lot of people, time. ఈవెంట్ మేనేజ్మెంట్ కి ఇప్పుడు కొత్త వాళ్ళు ఎవరైనా రావాలనుకుంటే, సో ఇంకా స్కోప్ ఉందంటారా? వచ్చి స్టార్ట్ చేయొచ్చా బిజినెస్? Of course. There's, for me, I believe strongly that there is no time limit for anything, no age limit for anything. You can start anything, anytime, any age. That's all important. And you can be 70 years old and you can start a new life, new career. So that's my thing. You should always be ready to do anything. సో మ్యామ్, ఇప్పుడు ఎవరైనా ఈ వీడియో చూసే వాళ్ళు H4 EADs కానీ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ద వీసా స్టేటస్, వర్క్ ఆథరైజేషన్ ఉన్న వాళ్ళు ఈ ఒక ఈవెంట్ మేనేజ్మెంట్ స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకోండి, సో వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ద ప్రొసీజర్, పర్మిషన్స్ కానీ అప్రూవల్స్ తీసుకోవటం కానీ, అండ్ హౌ టు అప్రోచ్ న్యూ క్లయింట్స్ రావాలి కదా. సో ఫస్ట్ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయాలని క్లయింట్ కావాలి. సో క్లయింట్ ఎలా, సో ప్రాప్స్ ఎలా, వెండర్స్ ఎలా మాట్లాడాలి, ఇఫ్ యూ కెన్ టాక్ అబౌట్ 3 to 5 minutes అయిన టైం తీసుకోండి, డీటెయిల్డ్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. That's a lot of things. సో వాళ్ళ బేబీ స్టెప్స్ ని ఎలా ప్లాన్ చేసుకోవాలి ఈవెంట్ మేనేజ్మెంట్ లో? That's a lot of things. I have to tell my history. So if you'll understand, if people can understand how I came up, that will help them, come up on their own. So H1, if you have the permit to work and are able to do something for yourself, then don't hesitate to go. Do whatever you like in your life. Basically, say event planning or IT undan emana, whatever you put your heart and soul, put your love into whatever you're doing, it'll fall in place, number one. And license, you need license. I did a background education for event planning and decoration. I did a crash course. I have certification in that. So that helps a lot. Again, one more thing is volunteering, mixing with people,
That is so important. Understanding the American culture, their discipline, which is very, very important, and punctuality. Mana Indians lack that a little bit. They very comfortably say, "Parvale, the Indian standard time will come," and they'll come 1 hour, 2 hour late. No, it doesn't work like that here. You say a time, you commit to something, you stick to it. That is very important. No excuses. Excuses like family excuses, Ambani. Even I had lot of things going on, but nothing stops me when I commit to something. So that is very, very important for us Indians who are starting any new business. Stay committed to what you're doing. Show up where you are supposed to show up on time, and do what you're committed to. You know, it's very important. So adi okkati cheste automatically it will come. And getting clients, avani experience. Do small events, get your name out there. Don't charge them high. Let them see your work. See how capable you are first. Then we can make business. If you want to go and say, "Oh, I'm going to do business," then it's not going to work. This is a creative field. It's about you and how you create things. So you have to be very. It's not about, okay, do a job, the same job over and over, and it's going to be same. Every event is different. So do creative stuff, let people recognize you, then go from there. ఓకే మ్యామ్, సో ఇండియాలో మ్యారేజ్ అనగానే మంచి ధూమ్ధామ్, సో బ్యాండ్ బజావ్, సో ఫుడ్ కానీ జనాలు హడావుడి సూపర్గా ఉంటుంది, సూపర్ ఫన్ అండ్ సూపర్ యాక్టివిటీస్ ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఇప్పుడు సేమ్ అలాంటి ఫీల్ తీసుకురావాలంటే యూఎస్లో సో మీరు ఎంత కష్టపడాలి, అండ్ దెన్ ప్రాపర్గా ఆ సౌండ్స్కి ఇక్కడ ఏంటంటే అన్ని పర్మిషన్స్, ప్రాపర్ వే ఆఫ్ గెట్టింగ్ పర్మిషన్స్ ఉండాలి. అవన్నీ ఎలా వర్క్ అవుతాయి అంటే ఏమైనా పర్మిషన్స్ తీసుకోవాలా, ఆ ఫీల్ ఆ సేమ్ ఇండియన్ ఫీల్, వెడ్డింగ్ ఫీల్ ఇక్కడ యూఎస్ తీసుకురావడం పాసిబిలిటీ ఉందా అసలు? 100% you can do that. Okay. Definitely you can do it. Permissions, yes. Lot of work on my end, yes. అవన్నీ నేను చేసి తీరాలి, లేకపోతే ఆ ఎఫెక్ట్ రాదు. ఇండియాలో there are lot of vendors, like ఒక్కదానికి లైక్ సే డీజే కానీ ఫోటోగ్రాఫర్ కానీ ఏమైనా లైక్ మ్యూజిక్ బ్యాండ్ అన్ని దేర్ లైక్ వీ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ చాయిసెస్. ఇక్కడ చాయిస్ రిస్ట్రిక్షన్స్ ఉంది, అగైన్ బడ్జెట్ అండ్ పర్మిషన్స్. So we can do that. It's just more run around for me that I will go get all those things done. Ippudu Bharat cheyalante, I'll tell you one example. I did an event, Minneapolis downtown. Okay. Beautiful event, very, very classy, and they wanted to do a Bharat, the typical horse chariot ala ravali. So what we did was mana regular chariot tisi దాన్ని పువ్వులతో ఫుల్ డెకరేట్ చేసి అంబ్రెలా అని పెట్టి లైక్ కింగ్స్ చారియట్ లాగా చేసేసాం. అండ్ దెన్ హార్సెస్ కు బాగా మన ఇండియన్ డ్రెస్, హార్స్ గై యూజువలీ వేర్ సూట్ హియర్. ఇక్కడ వి గేవ్ దెమ్ కుర్తా పైజామా అని ఇచ్చి వి మేడ్ డ్రెస్ దెమ్ అప్. ఓకే, అండ్ దెన్ పర్మిషన్ ఎలా చేయొచ్చు, హార్స్ అయిపోయింది, గ్రూమ్ ఉన్నాడు, డాన్సర్స్ ఉన్నారు, పీపుల్ ఉన్నారు, అందరు చేసేస్తారు. End of March this was, okay, and cold weather. So I was just praying that the weather is awesome, number one, and then with permission, it's a middle of downtown, the busiest street, and how do you stop the traffic from flowing up and down when the Bharat is going? So వాళ్ళ దగ్గర permission. So we go to the city, we talk to them, we get permission from them, and then for 1 hour we block the street. Start to end we block చేసేసి ఈ సైడ్ నుంచి వాళ్ళు బిహైండ్ ద వెన్యూ నుంచి వచ్చి ఇక్కడ రెడీగా ఉండే. సో ద గ్రూమ్ రైడ్స్ ద chariot, and then he comes, and then the bride is waiting at the entrance on the other end. So block chesala mottam road, and full dance music, and then DJ music kaval. So we had this big truck with the whole music system. It was a beautiful scene. It was a showstopper. People loved it. It was basically a parade kada, and people are enjoying it. What is going on, you know? So we had to literally tell all the neighboring shops in that street ahead of time. So na pani. So we have to go tell all of this. This is going to be happening. Aa roju 1 hour block aitundi road. So you pre-prepare everything and do all this. మన ఇండియా లాగా జస్ట్ టేక్ ఆఫ్, నో పర్మిషన్ నీడెడ్. ఇండియాలో జస్ట్ గో, ఇక్కడ బారాత్ షురు అయిందా, ఓకే, అందరు ట్రాఫిక్ వెయిట్ చేస్తుంటారు. అలా కాదు, ఎవ్రీబడి షుడ్ బి ప్రిపేర్డ్
that anticipate. But it becomes chaos here. మీకు ఏమైనా ప్లానింగ్ ఉందా ఇండియాలో ఒకటి అగైన్ ఈవెంట్ మేనేజ్మెంట్ కంపెనీ స్టార్ట్ చేయాలని? I would love to do a celebrity event in India. Okay. For the level I have learned so far, and the discipline and the management level, I think I can pull off. That's my dream. Okay. To hit some celebrity event and make sure it comes out very well. That's my dream. Yeah. సో some ఫైనల్ గా క్వశ్చన్ ఏంటంటే, మీకు ఏమన్నా ఇన్స్పిరేషన్స్ ఉన్నారా ఈవెంట్ మేనేజ్మెంట్ లో? అరే నేను ఈ లెవెల్ ఆఫ్ వెళ్ళాలి, సో ఈ ఈవెంట్ మేనేజర్ నాకు ఇన్స్పిరేషన్, ఆర్ ఎనీ ఇన్స్పిరేషన్ ఈవెంట్ మేనేజ్మెంట్ ఫీల్డ్ లోనే కాదు, ఎనీ అదర్ ఫీల్డ్, హూ ఇస్ యువర్ ఇన్స్పిరేషన్? In any other field, inspiration in event management. Event management is my dream. It was always my dream. So nenu eppudu ee videos, all these big celebrity planners, okay, not celebrities, celebrity planners who planned for celebrities, and they themselves as big celebrities like David Tutera and Preston Bailey. He is somebody who came as a flower decorator, and he's the biggest planner here, amazing planner. They are all my dream. I'm sure all the event planners, dream girls or dream guys will connect with what I'm saying. But I've always watched all those people. They are my inspiration, and I want to be there someday. I'm almost getting there. I've accomplished a lot of things. I feel proud of myself, honestly, from where I started as a simple housewife, and then come here and learn lot of things. Pillalni manage cheskonedi, husband, and then study along that line and come to this far that I've purchased this venue for people. So it's a big thing for me. I feel great. Okay. So ఎవరైనా ఈ వీడియో చూసే వాళ్ళు ఎవరైనా aspiring entrepreneurs or young people or at whatever age, so any tips or suggestions to get their Go life for in it. success? Go for it. Don't stop dreaming. Just dream big and go for that dream, and do the right things. Follow the rules, and learn the industry well, and just go for it. You will be successful no matter what. Don't just stick to what we are taught in our childhood. Oh my God, ఇది చేసినావా, ఏం చేయొద్దు, మంచిగా చదువు. Not like that. If you have a dream, go for it. Yeah. జనరల్ గా చూసే వాళ్ళు ఎవరైనా మిమ్మల్ని కాంటాక్ట్ అవ్వాలనుకుంటే, any website or any phone number that if you can share? I have my website, arunaevents.com, straight. So just call Aruna Events, search for it. It's probably there on Google also. I'm not a big marketing person, but you should. I mean, I have a phone number, direct number. You can call me and ask any questions you want. No charge for all those things. For my people, I will do that for free, definitely. I don't hesitate to, explain things or give them ideas. No problem at all. Because they don't know anything how it's done. So there is an industry for that. It is expensive, but I will definitely do it for you guys with reasonable cost. And people should go for a planner, because that will make their life so much easy. అది ఈ బిజీ టైం, యూఎస్ లో ఉన్న బిజీ టైం లో ఈవెంట్ ప్లానర్ మనం అనుకుంటాం మనం చేయొచ్చు, ఇట్ ఇస్ వెరీ ఈజీ, మనమే చేసేస్తాం. You don't know the stress that is involved. Event చూడాలన్నా, గెస్ట్ చూడాలన్నా, మనం చూసుకోవాలన్నా, you won't know what you're doing. So you have to just give it to that girl or whoever is managing. I will manage everything in the backstage. I will not even come in the front stage. So everything will be done. It's your show to enjoy. సో అటెన్షన్స్ అన్ని మీకు అప్పు చెప్పి వాళ్ళు ఈవెంట్ ని మెయిన్ ఈవెంట్ బిగ్ డే కదా, it is so important. It's a big day for them. So just enjoy, and it's not like the event planners in India. ఇక్కడ వచ్చి నిజంగా పని చేస్తాం, అక్కడ వచ్చి they also do work, but there's a lot of labor అక్కడ. There's a lot of people who will be doing lot of things. ఇక్కడ అలా కాదు, we just one person. ఆ one person మీరు లేకుండా నేను, అంతే. సో డెస్టినేషన్ వెడ్డింగ్స్ కానీ ఆర్ మినిసోటా పీపుల్ ఎవరైనా ఉంటే ఒకసారి చూడండి, ఈ వెన్యూ వచ్చి చూడండి. సో చాలా బాగుంటుంది. ఈ వెన్యూ అడ్రస్ కూడా నేను గూగుల్ మ్యాప్స్ కింద పిన్ చేస్తాను, కామెంట్.
It is for the people. యా సో డెస్టినేషన్ వెడ్డింగ్ ప్లాన్ చేసుకోవాలనుకున్నా ఒకసారి ఈ వీడియోస్ కానీ ఇవన్నీ నేను ఏమన్నా ఉంటే నేను కింద లింక్స్ ఇస్తాను మ్యామ్. సో విల్ సీ. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ గివింగ్ సో మచ్ ఆఫ్ టైం. Thank you for letting me, సో express నెక్స్ట్ టైం my ఏమన్నా feelings and- ఇక్కడ ఏమన్నా ఓపెన్ ఈవెంట్ ఏమన్నా జరుగుతుంటే చెప్పండి. సో నాకు ఒకసారి చూడాలని ఉంది, అమెరికన్స్ ని ఇండియన్ వెడ్డింగ్ లో చూడాలని ఉంది. Oh, lots. I can send you some videos too, actually. You Yeah. can share and watch it. Definitely. It's an amazing feeling. When you accomplish that whole wedding, the happiness, the joy you see in the people's face, the families and the bride and the groom, that happiness is totally untouchable. It's so beautiful. Yep. Thank you, ma'am. Thank you.